yesterday to the effect that they are suffering on purposes of denial of national IDs and of course passports. The recommendations given by the committee were themselves extremely archaic. There was a recommendation that Banyarwanda should naturalize. Now naturalization is for non-citizens, it is for non-Ugandans that seek to withdraw from nationalities of other countries and now adopting the nationality of Uganda or citizenship of Uganda. Now these are Ugandans. They were born in Uganda, mostly to parents that were equally born in Uganda. But the law, under the 1995 Constitution and subsequent legislation, particularly Article 10, creates provisions that cannot be fulfilled by anybody. And one of the provisions is that for you to be a citizen of Uganda by birth, either of your parents or grandparents must have been a member of an indigenous ethnic community in Uganda as at 1st February 1926. Now, none of you Ugandans can satisfy that condition because Uganda does not have a record of membership and a national register of members of indigenous ethnic communities by 1926. Clearly, even Banyarwanda do not. So you cannot satisfy that condition, but because Banyarwanda are a roving ethnic community, they don't have a regional reference of origin. Like we would say that Basoga come from Busoga, Bacholi come from Acholi. Now these are actually looked at with eyes and lenses of suspicion for being non-Ugandan. Accordingly, they have lost all the opportunities to get national IDs. They are losing land, losing cows. Banks are definitely, of course, withholding their monies simply because the national identification documents required for withdrawal of such monies can no longer be obtained. This is archaic, and that is why for us, we have come up with a proposal that the recommendations were wrong, but the proposal that is better is for amendment of the Constitution. It is written as a full memorandum that gives details on amendment of Article 10, only Article 10, for purposes that we can generate the 1962 threshold, because that is when Uganda was formed. Uganda was never formed in 1926. That was a protectorate area in which Britons were only using it for farming, and it was being led by companies. In fact, a company called the Imperial British East African Company was the one in charge of this region as a plantation. Therefore, that was not a country reference to which would give you details of citizenship. Citizenship commences in 1962. Even if you wanted it to commence during British era or colonialism, it must only commence during the British Protected Persons Order of 1934, not 1926. Therefore, the provision of the Constitution under Article 10 is itself an illegality, considering international law and the provisions on against statelessness. So therefore, this is the requirement that we want government to undertake for purposes that these people can obtain their documents that are due to them. For me, when you look at the recommendations, the committee acted as a mere Gestapo. It is a secret police that is being used mysteriously by an unseen hand of government that intends only to persecute Banyarwanda a little more. They are establishing a persecution procedure against this Banyarwanda, and I want the government to come clean. My only happiness is that it was not adopted by the House, but I can only be happier if it is deregistered from the records of the House. It must be expanded. Thank you, Amanya neddoboozi nze Kamugundu gwa bugiri gwa Nyonga Nzovu Ndende gahanga gakomeye. Report yafulumye mu Palamenti eya ekwatagana ku Banyarwanda, naye nga kyetubadde tulwanirira kugendanga mu Palamenti kukyusa tteeka Article 10 okulaba nti no ye answer yokka gye tulina. Tulina bannaffe abali ku different front lines era nabo tubeebaza bakola ekisoboka kyonna okulaba nti no ensonga enewulika mu bannayuganda bonna, kuba this is a national cause, si ggwanga ly'Abanyarwanda bokka. Embeera gye tubadde tuyitamu ng'Abanyarwanda naddala ku national documents, waliwo etteeka lye baali
gye bakusika emabega oba okubakweka bonga bali listed as Banyarwanda naye nga munda eyo waliwo etteeka eritujjamu naddala kizibu nnyo okusanga omuntu alina documents eza 1926 to be honest. So ensonga eno tulina gimalira mu mateeka kubanga mu byonna gavumenti efugibwa amasiga asatu. Tulina essiga eddamuzi, tulina essiga Palamenti, ne tubeera ne executive. So kati ensonga eyo erina kukwatibwako mu mateeka okulaba nti no ebeera amended. Ne President Museveni yennyini nga Fountain of Honor bw'aba alina ensonga z'ayagala okuyisaawo eziri ideological ideology ye era ayita mu Palamenti. So bannaffe abagenze mu Palamenti bakanyuze jinja mu njuki. So awo tugenda okutandikira okulaba nga twogera ne mwami gavumenti na buli muntu yenna abadde alowooza ensonga eno tino nnafu oba abamu bagamba munna Abanyarwanda be balina mu kintu kyalezebwatu nti nno tuli mu kuboolebwa era nga tuli mu kwerwanako naye nga tuyise mu mateeka nga tukyusizza etteeka article 10. Okusookera ddala alipoota eyafulumizibwa akakiiko ka Palamenti eggulo kalaze nti Palamenti erina okukyusaamu engeri gy'eraba ensonga zino era kya buswavu nnyo ekitongole nga Palamenti ekikola ku mateeka ga Uganda okuba nga kivaayo lunwe ne kigamba nti Abanyarwanda si bannayuganda era balina okusaba obusabi obutuuze. Kino kiba kiragira ddala nti kiteekera ddala gavumenti eno eri mu buyinza gundi mu katyabaga. Ebintu bino bibaddewo okumala ebbanga. Mu 82 gavumenti ya UPC yagezaako okukola ebintu ng'ebiri mu kolebwa ekiseera kino nga biragira ddala nti Abanyarwanda si bannayuganda era ne bagezaako n'okubagoba mu bitundu bya Western Uganda. Ate constitution eya 1995 yo bwe yajja nereeta kawaayiro 10 nega nti Omunyarwanda alina okubeera Munnayuganda, alina okubeera member wa Indigenous Community yabeerawo ya 1926 nga 1 February. Kakati nge okujjako nga era bwe bayogedde mu report nti okujjako abantu abali ku nsalosalo ezaawula Uganda ne Rwanda be bannayuganda bokka. Ekyo kintu kyennyamiza nnyo era kisi kintu kya bugunjufu abantu mu kiseera kye tutuuseemu okubeera nga basobola okubeera nga batambulira mu nsonga z'obusosoze nga babalaga nti si bannayuganda era nga balagira ddala nti baagala natwala bintu byabwe. Kubanga bakujjako obunnansi kitegeeza bagenda kujjako ettaka lyo, bagenda kujjako ebintu byonna by'ogenda okukola, ogenda kubeera mu ggwira, ogenda kusasula work permit, okitegeera. So kintu kyennyamiza nnyo era tusaba Palamenti naddala ddala Speaker wa Palamenti Anita Among okubeera nga eyo report bagisuula mu kasasiro ereme genda ku records za Uganda zonna kubanga eyinza okucreatinga crisis mu Uganda yattu eya leero.